నెక్స్ట్ మీకు ఫౌండేషన్లో లైక్ లెజర్ పోస్టింగ్ వచ్చా మీకు? లెజర్ పోస్టింగ్ ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ ప్రీ రిజల్ట్ బ్యాచ్ ఒక లెజర్ పోస్టింగ్ చెప్పాను ఓకేనా? సో వాళ్ళు కాకుండా ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకు కూడా తెలియాలిగా మరి మాకేమీ రాదు అని. సో నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఓకేనా? తెలిసిన వాళ్ళు కామ్గా ఉండండి, కొత్తగా ఇప్పుడే చూస్తున్న వాళ్ళు మాత్రం ట్రై చేయండి అమ్మా. లెజర్ పోస్టింగ్, జస్ట్ లెజర్ పోస్టింగ్ కరెక్ట్ చేస్తారో లేదు చూద్దాం ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఏ ఇంటర్లో లెజర్ పోస్టింగ్ నేర్పించడం ఏంటని అనిపించచ్చు మీకు, బట్ ట్రై చేయండి కరెక్ట్గా వస్తుందో రాదో. Cost of asset is equals to cost of asset is equals to 5 lakhs. Cost of asset is equals to 5 lakhs. Sale of asset is equals to 5,45,000. 5,45,000. 5,45,000 plus journal entry for sale of asset and post into లెక్చర్. సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి ఆ ఎంట్రీలో ఎఫెక్ట్ అండ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని జస్ట్ టీ షేప్ నోట్ చేసి పోస్ట్ చేయండి, పోస్టింగ్ చేయించండి. Cost of asset 5 lakhs, sale of asset 5,45,000. Pass journal entry for sale of asset and post into ledger. జస్ట్ చిన్న టీ షేప్ వేయండి మా, త్రీ లెజర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కదా ఎంట్రీలో. జస్ట్ టీ షేప్, 3 టీ షేప్స్ వేసి జస్ట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వండి. లైక్ డెబిట్ సైడ్ ఎంత పోస్ట్ అవుతుందో, క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత పోస్ట్ అవుతుందో, ఏ అకౌంట్లో ఎంత పోస్ట్ అవుతుందని. బ్యాలెన్సింగ్ ఏమొద్దు, జస్ట్ పోస్టింగ్ చేయండి చాలు. బ్యాలెన్సింగ్ ఏమొద్దు, లైక్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ చేసి బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అంత అవసరం, జస్ట్ పోస్ట్ చేయండి. అయిపోయిందా? ఇంతకుముందు విన్నారా ఇప్పుడైనా? వినలేదా? కరెక్ట్ వేసిందా చూడు, రాంగా? చేసారా? కౌశిక్
లాస్ట్ అక్షిత అయిపోయిందా పోస్టింగ్? ఆల్రెడీ ఈ పోస్టింగ్ విన్న వాళ్ళు జస్ట్ సైలెంట్ గా ఉండండి. రిమైనింగ్ వాళ్ళు మాత్రమే రెస్పాండ్ అవ్వండి. చెప్పండి, ఎంట్రీ చెప్పండి. రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంటా బ్యాంక్ అకౌంటా? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ రాయొచ్చు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ కంపెనీ విల్ ఎంటర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ త్రూ బ్యాంక్ ఓన్లీ. సో మాక్సిమం సి ఎంటర్ ఎప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా త్రూ బ్యాంక్ యూస్ చేయండి అమ్మా. అన్లెస్ స్పెసిఫిక్ గా క్యాష్ అని చెప్తే కానీ క్యాష్ అకౌంట్ యూస్ చేయకండి. ఓకేనా? దెన్ సో చెప్పండి, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 5,45,000. Next to asset account, how much? 5 lakhs. Next to profit and loss account and the 45,000. Correct enough? Yes. Now number of affected ledger accounts. 3 ledger accounts. One is bank account, other one is asset account, and the next one is P&L account. Now these 3 ledgers are posting. Bank account, asset account, P&L account. Bank account lo posting cheppandi debit side to asset account and 5 lakhs. Next to P&L account 45,000. Andana pass andana no. Next asset account posting by bank and చెప్పండి, బై బ్యాంక్ ఎంత? 5 lakhs. నెక్స్ట్ P&L అకౌంట్ బై బ్యాంక్, హౌ మచ్? 45,000. అంతేనా పోస్ట్ చేసింది? స్కై అంతేనా? ఇలాగే పోస్ట్ చేసావా? డన్. సో సాయి కృష్ణ, సిఏ ఫౌండేషన్ అయిపోయింది కదా? అయిపోయింది కదా? సో సిఏ ఫౌండేషన్ లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ అనే టాపిక్ లో ఏముంటామో ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్స్ అండ్ నోట్ చేసే ఐటమ్స్ ఏంటి? ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓకే. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ లెజర్ అకౌంట్స్, రైట్? అంతేనా? అదే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంది కదా, క్రెడిట్ సైడ్ ఏం నోట్ చేస్తాం? బై బ్యాంక్. అసెట్స్ వస్తాయా? P&L అకౌంట్ లో అసెట్స్ వస్తాయా క్రెడిట్ సైడ్? బై బ్యాంక్ అన్న వస్తావా? దెన్ ఎవరైనా ఇలా కాకుండా డిఫరెంట్ గా, అంటే ప్రీ రిజల్ట్ బ్యాచ్ అటెండ్ అవ్వకుండా ఇలా కాకుండా ఇంకోలా చేసామన్న వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. బై సేల్ ఆఫ్ అసెట్. బై సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అని రాస్తారా? ఎంట్రీ అలాగే రాస్తారా? ఎంట్రీ అలాగే వస్తే మరి బై సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎందుకు వస్తుంది? పోస్టింగ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి కదా, ఎంట్రీలో ఏదైతే లెడ్జర్ యూస్ చేసో ఆ లెడ్జర్ యూస్ చేయాలి పోస్టింగ్ లో. అంతేనా? ఇలాగే పోస్ట్ చేస్తారా? బై బ్యాంక్ P&L అకౌంట్ లో. లిసన్, ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన జర్నల్ ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ పోతామ్మా. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? లిసన్ కేర్ఫుల్. అండ్ ఇంకోటి, బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎప్పుడైనా డెబిట్ సైడ్ P&L చూసారా? బ్యాంక్ సింపుల్ క్యాష్ బ్యాక్, డబుల్ కాలం క్యాష్ బ్యాక్, ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బ్యాక్ చేస్తుంటారు కదా, ఎప్పుడైనా బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని రాస్తారా?
మరి ఇప్పుడు ఎందుకు రాశారమ్మా? ఏమొస్తారు మాకు కనపడొస్తారంట, అంతేనా? సేమ్ ఇదే పోస్టింగ్ చెప్పేసిందా? బ్యాంక్ రెండు పిక్చర్ 2 P&L రాసారా? లిసన్, ఇక్కడ చూడండి. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 5,45,000 to asset account 5 lakhs to profit on sale account 45,000. ఎప్పుడైనా లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా కాంపౌండ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా పోస్టింగ్ ఇవ్వకండి. కాంపౌండ్ నుంచి పోస్టింగ్ ఇవ్వకండి. ఫస్ట్ ఈ ఎంట్రీని 2 ఎంట్రీస్ గా డివైడ్ చేయండి. ఇప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ గా డివైడ్ చేసి ఏమొస్తామా? ఫస్ట్ ఒక విషయం సాయి కృష్ణ చెప్పు. డివైడ్ చేసి 2 ఎంట్రీస్ ని ఫస్ట్ ఎంట్రీ సెకండ్ ఎంట్రీ డివైడ్ చేసి చెప్పు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ ఎంత? 5 lakhs. ఓకే. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ 45,000. కరెక్టేనా? ఇప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ 2 సైడ్ క్రెడిట్ ఉందంటే ఇది ఒకసారి ఇది ఒక ఎంట్రీలో ఇదొక ఎంట్రీ రావాలనా? నో మా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంట్రీ డివైడ్ చేసేటప్పుడు we have to segregate this component into 2 types. One is entry for consideration. ఇక్కడ నీకు వచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఎంత? 5 lakhs 5,45,000. సో ఫస్ట్ segregate entry for 5,45,000. Segregate entry for 5,45,000 and then entry for result of the transaction. Entry for consideration, entry for result. ఇప్పుడు మన కన్సిడరేషన్ 5,45,000 కదా. సో ఫస్ట్ we need to pass entry for consideration bank account debit to asset account. మన కన్సిడరేషన్ ఎంత? 5,45,000. సో 5,45,000. So because of entering into this transaction, మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాసా? So because of entering into that transaction, మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాసా? ప్రాఫిట్. సో ఆ ప్రాఫిట్ కి సపరేట్ గా ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ ఎంత? 45,000. చూడండి, మన బుక్స్ లో అసెట్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? బిఫోర్ సెల్లింగ్ 5 lakhs ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సెల్లింగ్ అసెట్ మనకి 5 lakhs డిక్రీస్ అవ్వాలి. బట్ మనం ఇక్కడ అసెట్ ఎంత డిక్రీస్ అయినా నోట్ చేసాం, 5,45,000 నోట్ చేసాం. సో రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంట్ చేసాడు, అసెట్ ని మళ్ళీ 45,000 ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో asset account debit how much? 45,000 and 2 P&L కాదు, profit on sale 45,000. thereafter last ki profit on sale shall be transferred to P&L. so transfer అంటే ఏంటమ్మా? profit on sale account debit to P&L account. మనం ఎంట్రీస్ నోట్ చేసేప్పుడు కంబైన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు ఉన్న 3 ఎంట్రీస్ అన్ని కంబైన్ చేసుకుంటే నీకు ఎంట్రీ వస్తుంది. బికాస్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, డెబిట్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అయిపోద్ది, P&L అకౌంట్ వస్తుంది. బట్ పోస్టింగ్ ఇచ్చినప్పుడు కంబైన్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇవ్వద్దు. మీరు ఎలా పోస్టింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, P&L అకౌంట్ లో క్రెడిట్ చేయడం బై అసెట్ అని వస్తుంది. కరెక్టేనా? అది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో అన్ని నామినల్ అకౌంట్స్ ఉండాలి. మరి ఇప్పుడు నువ్వు బై అసెట్ అని నోట్ చేసినట్టు రియల్ అకౌంట్ వచ్చినట్టు అక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్, గెయిన్స్ ఉండాలి. అసెట్స్, లయబిలిటీస్ ఉండొచ్చా? నో. అంటే వైల్ పోస్టింగ్ a journal entry into ledger, always separate entries పోస్ట్ చేయాలి. బికాస్ కంబైన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు
నెట్ గెయిన్ నెట్ లాస్ అంతా నెట్ ఆఫ్ అయ్యి రిమైనింగ్ లెజర్స్ వస్తాయి ఇక్కడికి. అలా నెట్ ఆఫ్ అయినప్పుడు యాక్స్ పర్ రూల్ ఏదైతే పోస్టింగ్ ఇవ్వాలో అది ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం ఎలిమినేట్ అవుతాం, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అనే అకౌంట్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కంబైండ్ ఎంట్రీ బేస్ మీద పోస్టింగ్ ఇస్తే ఏమో చెప్పండి, ప్రిన్సిపల్ రాంగ్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైనా కానీ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇస్తే సపరేట్ ఎంట్రీస్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి, సపరేట్ ఎంట్రీస్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ అసెట్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్ ఎంత 5,45,000. డెబిట్ సైడ్ 2 ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అని నోట్ చేయాలి. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్. హౌ మచ్ 45,000. నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏం చెప్పండి, క్రెడిట్ సైడ్ 5 lakhs నోట్ చేసాం. ఇందాక మీరు పోస్టింగ్ కూడా అదే చేస్తారు, క్రెడిట్ సైడ్ 5 lakhs. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో 2 అసెట్ అకౌంట్ ఎంత 5,45,000. ఇందాక మీరు పోస్ట్ చేసిన కూడా అదే, టోటల్ డెబిట్ సైడ్ ఎంత అకౌంట్ అయింది 5,45,000 అయింది, కానీ 2 డిఫరెంట్ అకౌంట్ నేమ్స్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. క్రెడిట్ సైడ్ బై ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్. హౌ మచ్ 45,000. మీరు పోస్ట్ చేసిన కూడా 45,000, కానీ ఏమన్నా నోట్ చేశారు, బై బ్యాంక్ అని నోట్ చేశారు. కరెక్ట్ అది? నో. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ సేమ్ వస్తే సరిపోదమ్మా, కరెక్ట్ ప్రాసెస్ లో రావాలి. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అకౌంట్ లో ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అకౌంట్ ఫస్ట్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఉంది కదా, క్రెడిట్ సైడ్ బై అసెట్ అకౌంట్, బై అసెట్ అకౌంట్. హౌ మచ్ 45,000. and then that profit on sale shall be transferred to P&L. so to P&L account 45,000 ఇది ledger posting for the transaction. clear? then complete చేసుకున్నాము posting. ఓకే నా పోస్టింగ్ ఎప్పుడైనా లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇస్తే సపరేట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వండి అమ్మా. అసెట్ అకౌంట్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా, డెబిట్ బ్యాలెన్స్. లయబిలిటీ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇది పోస్టింగ్ ఇచ్చారా? all asset account and expenses account will be having debit balance. Okay sir. Oxygen opening balance of asset or expense. Example 10,000 ఉంది, ఎంత 10,000. ఇప్పుడు ఈ పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఇస్తారు చెప్పండి, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో, ఎక్కడ నోట్ చేస్తారా, డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి, టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ రూపీస్ 10,000. అదే ఒకవేళ
క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అని ఇచ్చారు. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 10,000 ఇచ్చారమ్మ. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 10,000 అసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్. ఇప్పుడు దీని క్వశ్చన్ చెప్పండి. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ ఇస్ 10,000 అని చెప్పారు. ఇప్పుడు దాని పోస్టింగ్ కావాలి. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ దానికి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాల్సిందే. నెక్స్ట్ దానికి క్యారీ ఫార్వర్డ్. సో బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. మా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటంటే వైల్ ప్రిపేరింగ్ లెజర్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది అని. డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది. మరి వైల్ క్లోజింగ్ ద లెజర్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఈక్వేట్ ద క్రెడిట్ విత్ డెబిట్ మనం ఏం చేస్తాం, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది, ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ని మ్యాచ్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ పోస్టింగ్ షిల్ బి డెబిట్ సైడ్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆల్వేస్ విల్ బి అరైజ్ ఫర్ అసెట్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్. ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ ఇనిషియల్ business started with cash 1 lakh. Business started with cash 1 lakh. Entry చెప్పండి. Cash account debit to capital account. So if it is cash account to capital 10 lakhs. To capital 10 lakhs. Okay now. Now with the 10 lakhs we purchased a furniture rupees 2,50,000. Rupees 2,50,000. Furniture rupees 2,50,000. Tell me entry for purchase of furniture with cash. Furniture account debit to cash account. ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే క్యాష్ అకౌంట్ లో పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా. పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. బై ఫర్నిచర్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 2,50,000. ఎనీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉందా? నో, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, బిజినెస్ స్టార్ట్ అయింది అంతే. క్యాష్ టు క్యాపిటల్ వచ్చేసింది. టోటల్ మీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ 7,50,000. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తా, క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తా? క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాను. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 7,50,000. నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్ వెదర్ దిస్ 7,50,000 కాల్డ్ as డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ సైడ్ అని, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే క్రెడిట్ సైడ్ అని కాదు. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ లెడ్జర్ డెబిట్ సైడ్ విల్ shows higher amount, more amount. Before balancing, tell me debit total 10 lakhs. Before balancing debit total entama 10 lakh. Credit total 2,50,000. Now to match the credit total with debit total. To match credit total with debit total మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం. ఇక టూ క్యాపిటల్ బై ఫర్నిచర్ అని నోట్ చేస్తాం, దాన్ని పోస్టింగ్ అనాలి. ఏమనాలి? పోస్టింగ్. లాస్ట్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ నోట్ చేస్తే దాన్ని బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ అనాలి. బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో సేల్స్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ 7,50,000 అని ఇచ్చారమ్మా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్యాష్ 7,50,000 అని ఇచ్చారు అంటే ఆ 7,50,000 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అకౌంటా, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అకౌంటా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అకౌంట్. అంటే బిజినెస్ బుక్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్స్ అన్ని కూడా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో నోట్ చేస్తాం. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ సమ్మరీ ఆఫ్ ఆల్ లెడ్జర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్, నాట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. సమ్మరీ ఆఫ్ ఆల్ లెడ్జర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఉన్న 7,50,000 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తున్నాం కదా, మీన్స్ క్యాష్ అకౌంట్ లో డెబిట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ క్రెడిట్ సైడ్ బై 7,50,000 అని. ఇదంతా ఫౌండేషన్, సి ఎంటరింగ్ కాదు. బట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాపర్ గా రావాలంటే ఇవన్నీ ఐడియా ఉండాలి. లైక్ పోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి, పోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి. క్లియరా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్ ఎలాగో డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా ఉండాలి, అందుకే డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని. ఓకేనా? ఇప్పుడు సేమ్ అదే పోస్టింగ్
Income or liability? Income or liability? Always credit balance. Income or liability always credit balance. Example, opening balance ఉంది. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అయితే 10,000 ఉంది. ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలమ్మా? టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్, టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. If it is closing balance, closing balance, క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది. సో క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మ్యాచ్ చేయడం కోసం డెబిట్ సైడ్ టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ వచ్చేస్తాం. సో టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ ₹10,000. క్లియర్? ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏం లేదు కదా, ఇదంతా ఫౌండేషన్ నేర్చుకుంటాము. నెక్స్ట్ మీకు సిఏ ఫౌండేషన్లో డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ ఐడియా ఉందా? Depreciation topic. Meaning of depreciation. Meaning of depreciation. Decrease in the value of asset. Andana? Decrease in the value of asset. Andana? But depreciation is a systematic allocation. Systematic allocation. So systematic allocation of what, sir? Of depreciable amount. మనం ఎప్పుడైనా depreciation cost కి చేయం, depreciable amount చేస్తాం. Like cost of asset minus scrap value. Resulting amount will be called as depreciable amount. That amount will be systematically apportioned over life of the asset. Over life of the asset. Normal layman language చెప్పాలంటే decrease in the value of asset. But as per accounting standard number 10, property, plant and equipment, and as per accounting standard number 26, intangible assets, depreciation is a systematic allocation of the depreciable amount of an asset. That asset may be the tangible asset or intangible asset over its expected useful life. My life of the asset actually expected. Expected. ఇనిషియల్ మనం 10 years ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. కరెక్ట్ 10 years అయిపోతుందా? 10 years అయిపోయిన వెంటనే మాయమైపోద్దా? నో. మోర్ ఆర్ లెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఆర్ ఎల్స్ ముందుగానే కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు లైఫ్ యూసేజ్. ఓకేనా? మా అకౌంట్స్లో expected life of asset చేస్తారా? That expected life is economic life. Life వేరు, economic life వేరు. ఎగ్జాంపుల్, నా బైక్ ఉంది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ GT 650 రాకర్ రెడ్. ఓకేనా? సో కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ 4 lakhs. కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ 4 lakhs. ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ నేను నడుపుతున్నా కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక 50 years వస్తుంది. 50 మైలేజ్ నడుస్తాం మనం, అట్లా కాదు, నార్మల్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ 30-40 మాక్సిమం, 30-40 అలా చెప్పాలి. ఓకేనా? సో మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి 50 years అని చెప్తున్నా నేను. అంటే కరెక్ట్గా August 18th 50 years అయిపోయిన వెంటనే అసెట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోద్దా? నో. 50 years తర్వాత కూడా నువ్వు అసెట్ రన్ చేయాలి అంటే running cost is more than the benefit derived from that asset. Running cost is more than the benefit derived from the asset. అంటే 50 years తర్వాత నువ్వు అది యూజ్ చేయడానికి ఖర్చు పెట్టే అమౌంట్ దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. దాన్ని ఎకనామిక్ లైఫ్ అంటాం. ఎకనామిక్ లైఫ్ అంటే 50 years వరకు ఫైన్ నువ్వు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. 50 years తర్వాత మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అప్పుడు దానికి లైఫ్ లేదు అని. ఓకేనా? బిల్డింగ్ లైఫ్ 100 years అంటున్నాం. 100 years అయితే సడన్ గా మాయమైపోద్దా? కూలిపోద్దా దాని అంతదే? నో. యూజబుల్ కండిషన్ లో ఉండదు అని. ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్ ఉంటుంది, యూజబుల్ కండిషన్ లో ఉండదు అంటే మెటీరియల్ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి, దానికున్న స్ట్రెంత్ అయిపోద్ది అని.
ఓకేనా. ఎకనామిక్ లైఫ్ అకౌంటింగ్ వెళ్ళిపోయాను కానీ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఎకనామిక్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అంటే బెనిఫిట్ డిరైవ్ చేసుకునే టైం పీరియడ్. దాని ద్వారా కూడా బెనిఫిట్ తీసుకోవచ్చు, బట్ టు టేక్ ద బెనిఫిట్ వీ నీడ్ టు ఇంకర్ అడిషనల్ కాస్ట్. దట్ అడిషనల్ కాస్ట్ మే బి మోర్ దెన్ ద బెనిఫిట్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అసెట్. అప్పుడు దాన్ని యూస్ చేయం మనం, ఆటోమేటిక్గా సేల్ చేస్తాం, లైక్ స్క్రాప్ సేల్. క్లియరా? డన్. నౌ డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ లో అకౌంటింగ్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ చెప్పండి. నా క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, అకౌంటింగ్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్, నాట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. Accounting for depreciation. There are two methods of accounting for depreciation. One is depreciation account method, and the other one is provision for depreciation account method. One is depreciation account method, other one is provision for depreciation account method. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు సిఏ ఫౌండేషన్ లో ఈజీగా ఉన్న మెథడ్ ఏంటమ్మా, depreciation account method. But when it comes to companies, maximum every company will follow provision for depreciation account method. Even మనం సాల్వ్ చేసే ప్రతి క్వశ్చన్ లో దేర్ ఈస్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్. డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ఉండదు. అంటే ఆ టూ మెథడ్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. బట్ సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ కి మనం పెద్ద ఫోకస్ చేయం ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ని, ఏదో నేమ్ సేక్ చదువుకొని వదిలేస్తాం అంతే. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేద్దాం. అండర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. వన్ హెడింగ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. Accounting for depreciation. First, date of purchase of asset. Date of purchase of asset is equals to 1st January 2021. Date of purchase of asset is equals to 1st January 2021. Next, purchase price is equals to 1 lakh. Purchase price is equals to 1 lakh. Installation charges is equals to 5,000. Installation charges is equals to 5,000. Rate of depreciation. Rate of depreciation 10% per annum under a straight line method. Under straight line method. Next, date of sale of asset. Date of sale of asset is equals to 1st April 2024. 1st April 2024. Sale price is equals to 74,000. 74,000. Sale was in the 74,000. Next, plus journal entries. Pass journal entries and prepare
necessary ledger accounts, pass journal entries and prepare necessary ledger accounts from date of purchase to date of sale. పర్చేస్ డేట్ నుంచి సేల్ డేట్ వరకు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇంకా అవ్వలేదు. using first one, depreciation account method, and the second one is provision for depreciation account method. One is depreciation account method, other one is provision for depreciation account method. Assumption: accounting year is calendar year. Accounting year is calendar year. Jan to December. Accounting year is calendar year. That is Jan to December. Done? Okay, the details. మీరు మళ్ళీ సిఏ ఇంటర్వ్యూ ఎంత సేవ్ పాస్ చేయరమ్మా, కానీ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ గురించి తెలియాలి, బేసిక్. దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే గుర్తుంటుంది. అయితే ఎవ్రీ టైం మీరు డిప్రిసియేషన్ అని కనిపించిన ప్రతిసారి నార్మల్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ మనకి. ఓకేనా? ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్, జనరల్ ఎంట్రీస్ అండ్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్. కంప్లీట్ అండ్ ఫాస్ట్ గా, అది సింపుల్ గానే ఉంటుంది. First date of transaction, 1st January 2021. On 1st January 2021 ఏమైంది? వర్షం పడ్డదా? అసెట్ పర్చేస్ చేసాం. ఎంట్రీ ఫర్ అసెట్ పర్చేస్డ్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంటా? చెప్పండి. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Asset account debit to bank account. How much? చెప్పండి ఎంత? 1,05,000. Installation charges paid entry into asset to bank only. And on the rate of purchase, మనం అసెట్ అకౌంట్ కాస్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేసిన పాయింట్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ మేకింగ్ అసెట్ రెడీ టు యూస్. ఇప్పుడు కాబట్టి అలా చెప్తున్నా నేను, బట్ ఏ ఎస్టన్ అయిపోయిందో ఇలా చెప్పాను, సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అసెట్ కాస్ట్ అంటే ఏమేమి కన్సిడర్ చేయాలనేది అప్ టు కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఏ ఎస్టన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్ ఫర్ మేకింగ్ అసెట్ రెడీ టు యూస్, వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? 1,05,000. Any scrap value given in the question? No. Nothing but scrap value will be 0. That will be depreciable amount.
1,05,000 టోటల్ 1,05,000 డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అవుద్ది. అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో డిప్రిసియేషన్ రేట్ ఇచ్చారమ్మా, 10% ఇచ్చారు. సో రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇంకా డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ తో సంబంధం లేదు. When there is a specification with respect to the rate of depreciation, that rate shall be applied on cost of asset. Total me depreciation per annum 10,500. So 1st January 21 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు పాస్ చేయాలి? 31st December 2021. Now on 31st December 2021, tell me entry for depreciation charged on asset. Depreciation account debit to asset account. Depreciation is expense increase a bit. Now because of depreciation there is a decrease in asset, depletion of asset. Expense nothing but decrease in economic benefit resulting into in a form of decrease, outflow or depletion of asset. Depreciation expense వల్ల asset decrease అయినా లేదా? Yes. So asset decrease అయితే ఏం చేయాలి? Credit చేయాలి. So entry depreciation account debit to asset account. How much? 10,500. Depreciation account debit to asset account 10,500. Now, మనకి రూల్ తెలుసా? ఇయర్ ఎండ్ కి ఎంటర్ప్రైజ్ నీడ్స్ టు ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్. కంపెనీ అయితే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, నోట్స్ టు అకౌంట్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ. అది మనకు అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఇయర్ ఎండ్ కి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఉన్న లెడ్జర్ అన్నిట్లలో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్ షల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L. ఇంకా ట్రేడింగ్ అవసరం లేదు మనకి, ఓన్లీ P&L. ఎవ్రీ టైం P&L. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఉండదు ఇంకా, ఓన్లీ P&L. Okay, because company will prepare P&L. It includes trading activities, manufacturing activities, everything. Okay, no. So depreciation account is a nominal account that shall be closed by transferring to P&L. Entry for that profit and loss account debit to depreciation account. Profit and loss account debit to depreciation account. ఎప్పుడమ్మా ఇది? For 2021. Same two entries 22, 23. 2 years కి పాస్ చేసాను ఫాస్ట్ గా. అయిపోయిందా? Then next date of transaction చెప్పండి. 1st April 24. మరి 1st April 24 అంటే 2024 లో ఫుల్ ఇయర్ యూజ్ చేసాం అసెట్. నో, ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 3 months. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. మరి ఆ 3 months కు డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేయాలి కదా.
Yes, again pass entry for depreciation on machinery. So depreciation on asset. Depreciation account debit to asset account. How much? Calculation 1,05,000 into 10% into 3 divided by 12. 1,05,000 into 10% to 3 divided by 12. Straight line method, always rate of depreciation calculated on cost. Now, after charging depreciation, tell me book value of asset. How much? 70,875. Total cost 1,05,000 minus 10,500 minus 10,500 minus 10,500 minus 2,625. And then yes, every time asset credit and pratiti minus cheyali. Because asset is having debit balance. Credit and pratiti minus cheyali. So book value of asset is equals to how much? 70,875. And also book value of asset. Cost of asset minus till date depreciation. Till date depreciation. Next, sale value. 74,000. Tell me profit on sale. 3,125. But then entry. Bank account debit. How much? Command entry depend. 74,000. 2. Asset account 70,875. Next 2. Profit on sale 3,125. 3,125. Done. Ledger complete cheyandamma. Only asset account, depreciation account and P&L account oddu. Asset account and depreciation account. Asset account and depreciation account. First January 21 to bank account. How much? 1,05,000. By depreciation account 10,500. To asset account 10,500. First year posting ide. Year end ki balancing cheyali kada. By balance carried on. How much? 94,500. December 21 by P&L account 10,500. Year end P&L transfer cheyali and depreciation account
అసెట్ అకౌంట్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా? నో. అసెట్ అకౌంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుద్దమ్మా. అసెట్ అకౌంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్. రీజన్ తెలుసా ఎందుకు అసెట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి, ఎందుకు డిప్రిసియేషన్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనేది? టు అసెస్ ద పర్ఫార్మెన్స్. మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఎవ్రీ ఇయర్ సపరేట్ గా చేస్తాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పొజిషన్ అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. పొజిషన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, సాలరీ ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ పే చేస్తాం, కరెంట్ ఇయర్ వర్క్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ వర్క్ చేయాలంటే అగైన్ మీరు పే నెక్స్ట్ ఇయర్ సాలరీ. బట్ అదే కరెంట్ ఇయర్ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేస్తారా? యూజ్ చేస్తారా? యూజ్ చేస్తారు. అంటే మన దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ ని నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. సో దట్స్ రీజన్ వీ నీడ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఎగ్జాంపుల్, ఎవరి దగ్గర లోన్ తీసుకున్నారు కరెంట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చి రీపేమెంట్ పెడుతున్నారు, అది లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిన సంబంధం లేదని చెప్తారా? నో, యూనిట్ రీపే, రైట్? అంటే డేట్ ఆఫ్ లోన్ తో సంబంధం లేదు. అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటాయి. అదే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ అనుకోండి, ఎవ్రీ ఇయర్ యూనిట్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్స్, యూనిట్ గెయిన్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఆన్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్స్ పే చేయాలి ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ ఇయర్ సపరేట్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ P&L అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. పొజిషన్ ఏమో క్యూములేటివ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు కూడా అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది అమ్మా. అందుకే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఉండదు, యాజ్ ఎట్ పర్టికులర్ డేట్ రోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. బట్ అదే P&L అనుకోండి, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ఫర్ ద ఇయర్, పీరియాడిసిటీ కాన్సెప్ట్, అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం యూజింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ డేట్, ఈ డేట్ రోజు మన వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ ఏంటి, మన వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఏంటి. మన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ రోజు కోసమైనా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. You can prepare 31st March. If you want to know, you can prepare it is on 31st May, 30th June. ఏ డేట్ రోజు ఆ డేట్ రోజు based on the information you prepare చేయాలి. But when it comes to presentation of P&L statement, we need to follow specific periodicity concept. Specific time period కి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఈ రోజు పర్ఫార్మెన్స్ కుదరదు, ఒక పీరియడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. జనరలీ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ in our accounting concept, we are following periodicity concept, and like 12 months. That may be the January to December or April to March. 12 months concept. Sometimes enterprise may need to assess its performance on a quarterly basis also, or a less than 12 months basis also. For less than 12 months అయితే what are all the requirements we need to fulfill అనేది మనకి AS25 లో చెప్తారమ్మా. ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, interim financial statements. If the preparation of the statement of P&L is not for 12 months, that means if it is less than 12 months, we need to follow AS25. AS25 specifically deals with the preparation of financial statements for less than 12 months. నువ్వు 12 months కంటే తక్కువ తీసుకుంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం నువ్వు ఏం ఫాలో అవ్వాలి, ఎలా అకౌంట్ చేసుకోవాలి, ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి. సపరేట్ AS25 and that is a newly added standard for CA Inter. Important for your exams. Okay, na done. Now second year by balance carried down, 84,000.
31st December ఇవా కూర్చోమ్మా. అసెట్ అకౌంట్ 30th April 23 పోస్టింగ్ చెప్పండి. బై ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత 2625 అండ్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత నోట్ చేయాలి 74,000 ఫుల్ అమౌంట్ అండ్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ 3,125. Okay. So on 1st April 24 by depreciation 2625. But generally depreciation year end charge చేస్తాం. But during the year ఒకవేళ అసెట్ ని సేల్ చేస్తే ఏ రోజైతే సేల్ చేస్తాం ఆ రోజే డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ చేస్తాం. But the depreciation shall be transferred to P&L at the end of the year. ఇయర్ ఎండ్ కి P&L ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. To asset 2625. This is on 1st April 24. But that shall be transferred to P&L at the end of the year. 31st December 24. By P&L account 2625. మనం P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సింది ఇయర్ ఎండ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆ ఇయర్ లో లాస్ట్ కి P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఆల్ నామినల్ నేచర్ లెజర్ అకౌంట్స్. క్లియర్? బేసిక్ ఈరోజు మనం ఏం చెప్పుకోలేదు, ఏమైనా డిస్కస్ చేసామా? ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఇందులో డైరెక్ట్ ఎంట్రీ వాళ్ళు వచ్చారు, లైక్ డిగ్రీ అయిపోయి. ఓకే, మేబీ అలా చిందము నా క్లాస్ వినకపోతే టర్మ్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి, పోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే ఏంటి, ఒక్క పాయింట్ ఎక్స్ట్రా తెలుసుకున్నట్టే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. బట్ బిఫోర్ దాట్ నేను ఒక 4 టర్మ్స్ చెప్తే అవి గుర్తుపెట్టుకుంటారా? షూర్ పక్క? సరే, ఒకటేసారి చెప్తా, లిసన్ కేర్ఫుల్. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. మీరు చెప్పండి, జస్ట్ రివైజ్ చేసుకుంటా. నేను ఒకటేసారి చెప్తా, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫినాన్స్ కాస్ట్, depreciation and amortization expenses, other expenses. ఎన్ని చెప్పానమ్మా? 4 చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఒకటే అడిగినా నేను. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సెకండ్ వన్ ఫినాన్స్ కాస్ట్. Third one, depreciation and amortization expenses. Depreciation and amortization expenses. Last one, other cost, other expenses. As per statement of P&L Schedule 3 format, cost of goods sold kakunda, remaining all items divided into 4 categories. These 4 categories. First one, employee benefit expenses.
లైక్ సాలరీస్, వేజెస్, లేబర్స్ కి, ఎంప్లాయీస్ కి పే చేసే ప్రతిదీ కూడా ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంచాలి. సెకండ్ వన్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్, లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, బారోయింగ్ కాస్ట్ అన్ని కూడా ఫైనాన్స్ కాస్ట్ చూపించాలి. The third one, depreciation and amortization. Depreciation for tangible assets, amortization is for intangible assets. Amortization for intangible assets. And the last one is other expenses. ఇంకా ఏదైనా కానీ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? మనం కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 3 ఐటమ్స్ డివైడ్ చేసాం కదా. ఫస్ట్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, సెకండ్ వన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్, third one changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. ఇప్పుడు ఆ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను ఇప్పుడు చెప్పిన 4 పాయింట్స్ సిరీస్ గా చెప్పండి. కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, changes in inventory of finished goods, work in progress, stock in trade, employee benefit expenses, finance costs, depreciation and amortization expenses, other expenses. All these are total expenses. Okay na? Next, trading P&L లో credit side కోసం sales and all indirect incomes, right? So schedule 3 format లో 2 types గా divide చేస్తారమ్మా. One is revenue from operation, other one is other income. Revenue from operations and other income. Okay na? So incomes in 2 items, 2 line items and 2 line items. First one revenue from operation, second one other income, then you will get third one total income. First one is revenue from operations, second one is other income, then you will get third one total income. Now fourth one expense group. Expense group lo mottamo 7 line items. In items 7 line items. First one cost of material consumed, second one purchase of stock in trade, third one changes in inventory of finished goods, work in progress, stock in trade, next employee benefit expenses, next finance costs, next depreciation and amortization expenses, next one. Then you will get fourth point total expense. Okay na? So third point total income, fourth point total expense, difference is profit before tax. There is a format of statement of P&L. Statement of P&L format. గుర్తున్నాయా? మనం 2 parts గా డివైడ్ చేసాం. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 3 ఎలిమెంట్స్, అదర్ ఎలిమెంట్స్ 4. ఆ 4 లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, నెక్స్ట్ డన్. ఓకేనా? సో ఈ ఫార్మాట్ నేను గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేస్తా. ఒకవేళ అప్డేట్ చేయకపోతే రేపు క్లాస్ లో చూపిస్తా. గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేసింది నోట్ చేసుకొని రండి. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. లాస్ట్ క్లాస్ లో డిప్రిసియేషన్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసాం కదా, బేస్డ్ ఆన్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ ఒకసారి డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత అయితే డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేసామో, వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ వి చార్జ్ యాజ్ అ డిప్రిసియేషన్, దట్ షల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ అసెట్, రైట్? అవునా కదా? సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో డిప్రిసియేషన్ చెప్పండి 10,500. అసెట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ చూడండి. అసెట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో మనం డిప్రిసియేషన్ ఎంతైతే 10,500 చార్జ్ చేసామో, దట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద అసెట్. అసెట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అది డిక్రీజ్ చేయడం కోసం అసెట్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, వి క్రెడిటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అసెట్ అకౌంట్. అప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది అసెట్ బ్యాలెన్స్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ హౌ మచ్? 94,500. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ హౌ మచ్? 1,05,000. Cost of asset is 1,05,000. Depreciation charged is 10,500. Resulting balance book value endamma 94,500. For suppose example, if company wants to prepare balance sheet as on 31st December 2021, 31st December 2021 ki balance sheet prepare cheyali ante, depreciation account lo emana balance unda? Depreciation account lo ఏదైనా బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని నోట్ చేశారా? నోట్ చేయలేదు. అంటే డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ విల్ నాట్ అరైజ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్.
because depreciation is a nominal account expense that shall be closed by transferring to P&L. P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవుతుంది. No balance carried down in depreciation account. But when it comes to asset account, there is a balance in asset account. And that will be carried forward to the next year. So whatever ledger accounts which are carried forward to the next year will be presented in the balance sheet. సో వేటికైతే బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని నోట్ చేస్తున్నారో వాటిని బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేస్తాం మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న 2 లెడ్జర్స్ లో బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని మెన్షన్ చేసిన లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి? అసెట్ అకౌంట్. సో నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి. అసెట్ అకౌంట్ ఎంత బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి మనం? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తారా? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అమౌంట్? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అమౌంట్ ఎంత? 94,500. So as per depreciation account method, every year depreciation shall be deducted from the asset. అందుకే every year asset account లో క్రెడిట్ సైడ్ డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే డిక్రీజ్ చేస్తామో అది క్రెడిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. Now when it comes to provision for depreciation, will not deduct depreciation from the asset every year, but against asset we need to create a new ledger account. Against asset, opposite to asset, we need to create a new ledger account, and here that new ledger account name is provision for depreciation account. And the provision for depreciation account asset నుంచి deduct చేయొద్దు, but we have to account depreciation without deducting asset account. మరి ఎలా సార్ అంటే అసెట్ కి అగైన్స్ అసెట్ కి ఆపోజిట్ లో ఒక కొత్త లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి, and that new ledger account name is provision for